Scenes from the Coffee Break French Café. Lesson 2. Bonjour à tous et bienvenue à Scenes from the Coffee Break Café. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène? Ça va super, et toi? Très bien et très content d'être encore une fois dans le studio pour enregistrer encore un épisode de Coffee Break French. Et donc, dans le dernier épisode, qu'est-ce qu'on a appris à propos de notre café? Alors, on a notre narrateur qui est propriétaire d'un café chez Nico. Et donc, il commence à nous parler un petit peu de son café et des personnes qui viennent le voir. Et donc, on a entendu un peu parler de Romain, son ami, qui est venu l'aider pour réparer sa clim. Ouais. Et puis, Romain, il le connaît depuis longtemps, n'est-ce pas? Ouais, il le connaît depuis qu'ils sont gamins, qu'ils sont tout jeunes. A nice word there, gamin. We learned in the last episode, kids, when they were kids together, they played football. Now, as usual, what we'll be doing is listening to our next chapter and then going through it in detail and talking about all of the language that is contained in that. So I think it's time to begin. Alors, on va commencer? C'est parti. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 2. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Heureusement que la clim fonctionne à merveille. J'avais à peine mis la machine à café en marche que Ségolène est passée, avant d'ouvrir son salon pour nous commander des salades composées. Tous les vendredis, elle offre le déjeuner à ses 2 coiffeuses stagiaires. Toujours joyeuse, elle était en fait surexcitée ce matin et a même renversé son café que je venais de lui servir. Monique, qui prenait un thé et un chausson aux pommes avant d'aller travailler, s'est assise à côté d'elle. Et quand je les ai resservis, j'ai compris pourquoi Ségolène était aux anges. Sa belle-sœur venait d'accoucher et elle était donc tante pour la toute première fois. Elle nous a montré des photos du bébé qu'elle avait reçu sur son portable et Monique, qui est infirmière et qui a travaillé à la maternité, a commencé à lui poser des questions sur l'accouchement. C'était vraiment sympa et touchant de voir combien Monique était dans son élément et très contente d'entendre tous les détails que lui donnait Ségolène. J'ai aperçu Jérôme qui était assis à côté d'une famille écossaise et qui essayait de leur traduire ce qu'il y avait sur la carte. C'est vrai que l'accent écossais n'est pas le plus facile des accents. Mais ayant fait des compétitions de surf sur l'île de Tiree en Écosse, Jérôme s'est débrouillé comme un chef pour la commande. Pour le remercier, tout en le charriant un peu sur son accent, je ne lui ai pas fait payer son Monaco. Très bien, très intéressant. Nous avons rencontré de nouveaux personnages dans ce chapitre, n'est-ce pas? Ouais, il y a Monique et il y a Ségolène. Très bien. Alors, on va les connaître encore un petit peu. We will now go through this and talk about all of the interesting language. So, Hélène, would you like to begin by reading the first part?
Alors, il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Okay, so right from the start here, we've got an interesting point about the tense that's been used here. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui. So it was wonderful weather today. But when we're talking about the weather, don't we typically use the imperfect tense? Il faisait beau. Oui, on pourrait utiliser « il faisait un temps magnifique aujourd'hui ». But I think it would be more something that is interrupted, that means something else happened that's a bit more important. And here we want to focus that it was a nice weather. So that's why we're using the perfect tense here, because the imperfect's a bit more neutral. Okay, so the idea would be then that il faisait beau ce matin quand on est arrivé au café. So it was nice weather this morning when we arrived at the cafe, but that almost gives the impression that et ensuite il a plu. Oui, aussi, que le temps a peut-être changé. Alors que là, c'est le temps magnifique toute la journée. Il a fait un temps magnifique. Super, ok. Ok, on va continuer. Heureusement que la clim fonctionne à merveille. Okay, so heureusement que is the expression that we use to say it's fortunate that something is the case, or luckily, la clim fonctionne à merveille. So luckily, the AC, the air conditioning, is working perfectly à merveille. And I think that's thanks to Romain. Romain, From exactly. the last chapter. Yeah. Do we have to have the que in there? Could we say heureusement, la clim fonctionne à merveille? Oui, ça marcherait aussi. Mais heureusement que, it has to be followed by an indicative. Mm-hmm. So, heureusement que la clim fonctionne à merveille. And we also saw fonctionner last time as a verb meaning to function or to work. But we could also use marche in this case too, couldn't we? Oui, ça marcherait aussi. Heureusement que la clim marche à merveille. Marche à merveille. Can we use à merveille with other verbs? Oui, ça veut dire wonderfully or marvelously. And because une merveille is a wonder, and with the a, it's turning it into marvelously or wonderfully. Okay, can you give us an example of another verb where we could use à merveille? On s'entend à merveille. We get on very well, wonderfully. Nice, on s'entend. So that's the verb s'entendre, entendre, used reflexively. On s'entend à merveille. We get on really, really well. Parfait. OK, on va continuer. J'avais à peine mis la machine à café en marche que Ségolène est passée avant d'ouvrir son salon pour nous commander des salades composées. OK. J'avais à peine mis la machine à café en marche. So, à peine means only just or hardly or no sooner had I done something. And the j'avais is our imperfect tense there, but it's combined with me, which is our past participle, therefore it's the pluperfect tense. Yeah, for the verb mettre. Mm-hmm. So, j'avais mis la machine. I had put the machine, the coffee machine, en marche. So, I had started it up. I had only just started it up when Ségolène est passée. She passed by. So, Ségolène is another character in the story. She passed by avant d'ouvrir son salon. So, she has some kind of salon. So, before opening her salon, pour nous commander des salades composées, in order to ask or to order some salads for her, for perhaps herself and her customers or her colleagues or something like that. Oui, exactement. Et passer here, it can be to pass by, but it can also be to stop by or to drop by. And I think she kind of stayed a bit, so maybe to drop by. To drop by, yeah, that's nice. And et passer, we also have an extra I, because our past participle is formed with the auxiliary être. Of course. And Ségolène is a girl, so we need the extra I. Tout à fait. Okay. And nice also avant d'ouvrir, avant de faire quelque chose, something we've seen many times. And so I'm guessing we're going to find out a little more about Ségolène and her salon. We're talking here about un salon peut-être de coiffure. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'on ne dit pas là, on ne sait pas exactement quel genre de salon est-ce qu'elle a, mais ça serait un peu logique que ce soit un salon de coiffure, hairdressing salon. Yeah, exactly. Okay, let's continue.
tous les vendredis, elle offre le déjeuner à ses 2 coiffeuses stagiaires. So there is our answer as to who the salads are going to. Tous les vendredis, every Friday, elle offre le déjeuner à ses 2 coiffeuses stagiaires. So she literally offers the lunch to her 2 trainee hairdressers. But this offrir verb is always really interesting because when we use offrir, it means to pay for something, to buy something for someone. Je t'offre le déjeuner. I'm buying you lunch today. So today, it's Friday, she's buying lunch for her 2 trainee hairdressers. So stagiaire, it can mean different things. It depends in what kind of place you're working at or what kind of internship you're doing. So it can be an intern, an apprentice, or a trainee. Tout à fait, tout à fait. Okay, let's continue on. Toujours joyeuse, elle était en fait surexcitée ce matin et a même renversé son café que je venais de lui offrir. Okay, so she was toujours joyeuse. She's always happy or joyful. Elle était en fait surexcitée ce matin. She was actually overexcited or very excited this morning et a même renversé son café. And she even knocked over her coffee que je venais de lui servir, which I had just served her. Okay, so we've got venir de faire quelque chose, to have just done something, que je venais de lui servir. This is interesting because it's taking venir de faire quelque chose and putting it into the imperfect, which translates for us in English as a pluperfect. I had just served to her. Let's talk a bit more about venir de and the tense that we can use. Yeah, because it is quite interesting. And I think the difficulty for an English speaker or a French learner is the fact that it works differently in French and English. So if I say, I have just read a book, I would say... Je viens juste de lire un livre. So, je viens juste de lire un livre. Je viens de lire. I have just read. But we are saying a past idea in English. I have just done something. But a present idea in French. Je viens de lire. So I come from reading. But if we're putting this further back into the past and we say I had just read, then I suppose as a learner we start to think about pluperfect tense there. But if it's to have just done something, we can use venir de faire quelque chose, and that's when it goes into the imperfect. Yeah, exactly. You're just taking one step back. So if we were using the present in French for the perfect tense, then for the pluperfect, we're using the imperfect. Tout à fait. Tout à fait. Okay, anything else in that aspect, in that sentence? We have en fait, that means actually or in fact, and be careful not to confuse it with au fait, which means by the way or incidentally. Yeah, it's tricky that because I think both of them kind of feel like in fact, but en fait, you're actually giving more information. You're clarifying things. But if you just say au fait, did you see somebody the other day? Then that's an au fait, by the way or incidentally. Exactement. The other word I wanted to pick up on is renverser. Because renverser can mean, for example, to knock over or to spill like a glass of water or something like that. It's also the word that you would use in, for example, a geopolitical sense when you're overthrowing a government. Yeah, exactly. If there's a turnover or, renverser. Renverser. Okay, good. Monique, qui prenait un thé et un chausson aux pommes avant d'aller travailler, s'est assise à côté d'elle et quand je les ai resservis, j'ai compris pourquoi Ségolène était aux anges. Okay, so a little bit of information here. The narrator knows something that we don't at this stage. Monique, qui prenait un thé et un chausson aux pommes. So Monique, who was having a tea and an apple turnover type thing? Yeah, exactly. Un chausson aux pommes. Un chausson is actually a slipper. A slipper, yeah. But it's filled with apple with la compote de pommes. And it's with flaky puff pastry. C'est super bon. Très, très bien. Okay, so she was having a chausson aux pommes avant d'aller travailler, before going to work.
s'est assise à côté d'elle. So Monique sat down next to her. So this is the verb s'asseoir Ouais, in c'est the un perfect tense. reflexive verb. Mhm. Et donc, si c'est un reflexive verb, we need the auxiliary être to form our perfect tense. Yeah, and our agreement as well. So s'est assise à côté d'elle. So Monique sat down beside her. Et quand je les ai resservis, and when I served them again, when I went back over to either take their order or gather their dishes or something like that, j'ai compris pourquoi Ségolène était aux anges. I understood why Ségolène was on top of the world, on cloud 9. So we'll find out that in just a moment. But what about this quand je les ai resservis, Hélène? Yeah, I think the interesting word here is the les. It's a direct object pronoun. And when it's placed before our past participle, then it needs to agree. So that's why we got the es. Of course. So resservi, just the normal past participle would end in I, but we've got the les referring back to Monique et Ségolène, and therefore they're both female, and that's why we need the es on the end of resservi. So when I served them, I understood why Ségolène was être aux anges. It's a lovely expression, literally to be at the angels. Yeah, exactly. To be on top of the world with the angels, actually. Mm-hmm. So, yeah, we can use that in many situations. It just means to be very, very happy. Yeah. And we also have compris, the past participle of comprendre, which is a bit irregular. Yeah. Compris. And the interesting thing, I think, about comprendre in this sense is that it's when the narrator suddenly understood, he realized, he worked out, he found out. So we use comprendre meaning to understand, but when you understand something in a sudden way, particularly using the perfect tense, then that's when we see it as to find out, to discover something, or to realize something. Exactement. So what was it he found out? Sa belle-sœur venait d'accoucher et elle était donc tante pour la toute première fois. Ah, sa belle-sœur, so her sister-in-law, venait d'accoucher. So we've got that same venir de faire quelque chose here, and accoucher means the verb to give birth. So venait d'accoucher, she had just given birth, et elle était donc tante pour la toute première fois, and she was therefore an auntie for the very first time, la toute première fois. Ouais, exactement. Et toute, it has to agree with the feminine noun fois, the times. So, la toute première fois. Très bien. Okay, we're going to take a short break there, and we'll be back in just a moment to find out more about this nice piece of news. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Café podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, so we've just found out that Ségolène's sister-in-law has just given birth. So let's continue our story. Elle nous a montré des photos du bébé qu'elle avait reçu sur son portable. Et Monique, qui est infirmière et qui a travaillé à la maternité, a commencé à lui poser des questions sur l'accouchement. Okay, so elle nous a montré des photos du bébé. So she, to us, showed some photos of the baby. Pretty straightforward there. The nous in there is indirect. And because it's indirect, then there's no agreement on the past participle montrer.
No need for that. Just montrer with a normal E with an acute accent. Okay, so elle nous a montré des photos du bébé qu'elle avait reçu, that she had received. So there we're seeing a nice pluperfect, avait reçu, and of course it's the photo that are coming before, they're feminine plural, and that's why we see the ES on the end of reçu. If you're using the video version of this, you'll see that on the screen. And if you're not, then you can find out more about that by going to coffeebreaklanguages.com/scenes. Okay, let's continue on. Des photos qu'elle avait reçues sur son portable. Photos that she had received on her mobile phone. Yeah, un téléphone portable, but we shorten that with just portable. Portable. Et Monique, qui est infirmière, who is a nurse, et qui a travaillé à la maternité, and who worked in the neonatal unit, a commencé à lui poser des questions. She started asking her questions sur l'accouchement, about the birth. Oui, exactement. Donc déjà, on a Monique, elle est infirmière. That's the feminine for a nurse. A male would be un infirmier. Qu'elle a travaillé à la maternité. So maternité, that's a feminine noun for the maternity or motherhood. But it's also the name of the ward where people go to give birth or for everything related to the babies. To babies, yeah. In a hospital, then you go to the maternité. Okay, so we can just say maternity ward in English there. Okay. And also, elle a commencé à lui poser des questions. On pose des questions à quelqu'un. We ask questions to someone, or in English, to ask someone a question. There's no to in there, but think of it because we do need that indirect object pronoun in French. Oui, exactement. Et lui, that's both for to her and to him in French. Très bien. Okay, let's continue. C'était vraiment sympa et touchant de voir combien Monique était dans son élément et très contente d'entendre tous les détails que lui donnait Ségolène. Okay, so our narrator is saying it was really nice. C'était vraiment sympa et touchant and touching de voir combien Monique était dans son élément. So to see how much, the extent to which Monique was in her element. Et très contente d'entendre tous les détails and very happy to hear all of the details que lui donnait Ségolène, that Ségolène was to her giving. Okay, now that word order there is a little bit funny, a little bit of a surprising word order, because in English we would say that all the details which Ségolène was giving to her. Could we say tous les détails que Ségolène lui donnait en français? Oui, exactement, ça marchait. So what is the reason for putting Ségolène at the end? Is there a stylistic thing? Yeah, that's very much a stylistic thing, and you might see it more written than hear it. Okay, so tous les détails que lui donnait Ségolène. Okay, good. Following on from this, if we see tous les détails, and then we've got this relative pronoun afterwards, which is que in this case, there would have been a situation where we would have seen a qui there. And perhaps that is more what would be in learners' minds, especially based on the word order. So, Hélène, can you explain when we would see qui there? Par exemple, tous les détails qui étaient intéressants. Yeah, so qui était intéressant. So we're still talking about the détail in that situation. But when we're saying here, tous les détails, all the details which Ségolène was giving to her, then the next thing that's appearing is this new subject that Ségolène was giving to her. And it is important to remember what que and qui mean and how they are used. And in this particular situation, because of the word order and the way it's sort of shifted around, it can be a little confusing. But it's definitely que lui donnait Ségolène. Yeah, exactly. So we'll use que when we've got a person or a thing following just after it. And we'll choose qui if we've got a verb or relative pronoun. Exactly. Okay, let's continue. We're going to meet someone else who is frequenting the café. Et j'ai aperçu Jérôme qui était assis à côté d'une famille écossaise et qui essayait de leur traduire ce qu'il y avait sur la carte. Okay, so I noticed Jérôme, a new character,
qui était assis à côté d'une famille écossaise. So I noticed Jérôme, who was sitting next to a Scottish family et qui essayait de leur traduire ce qu'il y avait sur la carte, and who was trying to translate for them, for them, ce qu'il y avait sur la carte, what was on the menu. Exactement. And we've got aperçu, that irregular past participle for apercevoir. And don't forget the cedilla for aperçu. Yeah, because the C is immediately followed by a U, and we need to keep that soft with a S sound, so that's why we introduced the cedilla there. So, j'ai aperçu Jérôme qui était assis à côté d'une famille écossaise et qui essayait de leur traduire ce qu'il y avait sur la carte. Let's talk a little more about the leur. Leur literally means to them. But in this sense, we're seeing it translated as for them. And we often see that with indirect object pronouns, don't we? Yeah, exactly. It depends on what follows and just what makes more sense when we translate it into English. So here, he translated for them or to them, but for them sounds better in English. Indeed. Okay, let's continue. C'est vrai que l'accent écossais n'est pas le plus facile des accents, mais ayant fait des compétitions de surf sur l'île de Tiree, en Écosse, Jérôme s'est débrouillé comme un chef pour la commande. Okay, so c'est vrai que l'accent écossais n'est pas le plus facile des accents. Alors, tu es d'accord, Hélène? Oui, moi je suis plutôt d'accord. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu du mal, mais bon, maintenant j'ai l'habitude, donc ça va. Bah, c'est bien. Mais il faut dire que pour moi, c'est pareil. Dans les pays francophones, j'ai un peu du mal au début pour m'habituer aux accents. Mais avec l'accent écossais, je me débrouille. Hein? It's a lovely verb, that se débrouiller, to manage to get by doing something. But we hear it in a different context here, a little extra added to it. But we'll get to that in just a moment. So, c'est vrai que l'accent écossais n'est pas le plus facile des accents. Our narrator says it's true that the Scottish accent isn't the easiest of accents. Mais, ayant fait des compétitions de surf, but having done some surfing competitions sur l'île de Tiree en Écosse, on the island of Tiree in Scotland, Jérôme s'est débrouillé comme un chef pour la commande. So, Jérôme managed things well. He managed it like a boss. He, what did he do? He handled it beautifully. Yeah. Yeah. Pour la commande, for the order. So basically what's happening here, Jérôme, one of the customers in the cafe, has been talking to this Scottish family, and he has helped the narrator take the order by translating. Yeah, exactly. We've got ayant also. That's the present participle for the verb avoir, to have. And that's when in English you say having done, ayant fait. Ayant fait, yeah, having done, ayant vu, having seen, ayant lu, having read. One thing to watch out for there is, because it's the present participle of our auxiliary verb, if we were to say, for example, having gone, we wouldn't use ayant, we would use étant allé, étant being the present participle of the auxiliary être. Tout à fait. Okay, so it's a little tricky because when you see étant, you don't immediately think of having. But if it's used in that situation with étant allé or étant arrivé tard, having arrived late, then we are going to translate it as having. Okay, une question, Hélène. Est-ce que tu es déjà allée sur l'île de Tiree? Non, je suis jamais allée. Je connaissais pas en fait, même si on habite sur la côte écossaise. C'est un peu plus au nord, mais c'est une très belle île. Moi j'adore. Très petite et très plate aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vent et beaucoup de compétitions de surf. Super. J'aimerais bien y aller, mais est-ce qu'on peut prendre le ferry? C'est combien de temps à peu près? Dans le ferry, je pense qu'il faut compter peut-être 4 heures, plus ou moins. Oui, quand même. Ça fait un peu beaucoup. Faut pas avoir le mal de mer. Oui, exact. Moi, j'y suis allé une fois et je connaissais peut-être 3 personnes sur l'île de Tiree. C'est difficile de dire ça en français. Tiree en écossais, quoi.
Mais peut-être dans les premières 10 minutes de ma visite sur l'île, je les avais vus, toutes les 3 personnes que je connaissais. Donc Ouais, très ça doit petit. ça doit être très petit alors. Ouais. Mais sympa comme tout. Okay, so we've got Jérôme who's helping the Scottish family place their order and practicing his English and his Scottish accent, no doubt, at the same time. Let's continue. Pour le remercier, tout en le charriant un peu sur son accent, je ne lui ai pas fait payer son Monaco. Okay, so pour le remercier, in order to thank him, tout en le charriant un peu sur son accent, all the while teasing him a little. I think charrier is a lovely word. It's quite colloquial. How would we say this in a more formal way? Se moquer de. Okay, so se moquer de quelqu'un or charrier quelqu'un. So it's actually easier to use grammatically rather than se moquer de quelqu'un. Je me moque de toi, je te charrie. So it's easier to say charrier. And you can use it to mean like to wind someone up or to tease someone. So all the while teasing him a little about his accent, maybe his accent speaking in English to the Scottish family, although it was Jérôme who helped them do the order. But our narrator says, je ne lui ai pas fait payer son Monaco. I didn't get him to pay for his Monaco. C'est quoi Monaco, Hélène? Monaco, c'est une boisson, c'est à base de bière, de limonade et de grenadine. Yep. Moi, j'adore la grenadine, c'est super bon. C'est un sirop de fruits rouges. Ouais. Ça, c'est super bon, mais c'est un peu difficile à trouver ici. Donc, moi, quand je vais en France en vacances, j'en mets toujours dans ma valise. Super. So the grenadine part, that's a non-alcoholic syrup. Then you have the beer and the lemonade, and it's quite a very low alcohol in this drink. I'm assuming that we've moved on a little in the daytime during this episode. Maybe we're towards lunch now, and therefore the Monaco. Probably a bit later. Yeah, maybe not at breakfast. Okay. Anything else in this final sentence? We've got several interesting direct and indirect objects. We've got pour le remercier. Yeah, to thank him. Him. En le charriant. Yeah, all the while teasing him. And je ne lui ai pas fait payer. Yeah, so this is interesting because it's to him. So I did not to him make pay his Monaco. So if I say je te fais payer, it means I'm making you pay. Je ne te fais pas payer. I'm not making you pay. So in this sense, je ne lui ai pas fait payer. I didn't make him pay son Monaco for his Monaco. Yep, exactement. So word order is a bit tricky here because we've got also the negation, the ne pas, and the lui. Tout à fait. Okay, we have gone through the whole text now. Let's go back through it and listen again. And hopefully this time everything will make lots more sense. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 2. Il a fait un temps magnifique aujourd'hui. Heureusement que la clim fonctionne à merveille. J'avais à peine mis la machine à café en marche que Ségolène est passée, avant d'ouvrir son salon pour nous commander des salades composées. Tous les vendredis, elle offre le déjeuner à ses 2 coiffeuses stagiaires. Toujours joyeuse, elle était en fait surexcitée ce matin et a même renversé son café que je venais de lui servir. Monique, qui prenait un thé et un chausson aux pommes avant d'aller travailler, s'est assise à côté d'elle et quand je les ai resservis, j'ai compris pourquoi Ségolène était aux anges. Sa belle-sœur venait d'accoucher et elle était donc tante pour la toute première fois. Elle nous a montré des photos du bébé
qu'elle avait reçu sur son portable, et Monique, qui est infirmière et qui a travaillé à la maternité, a commencé à lui poser des questions sur l'accouchement. C'était vraiment sympa et touchant de voir combien Monique était dans son élément et très contente d'entendre tous les détails que lui donnait Ségolène. J'ai aperçu Jérôme qui était assis à côté d'une famille écossaise et qui essayait de leur traduire ce qu'il y avait sur la carte. C'est vrai que l'accent écossais n'est pas le plus facile des accents. Mais ayant fait des compétitions de surf sur l'île de Tiree en Écosse, Jérôme s'est débrouillé comme un chef pour la commande. Pour le remercier, tout en le charriant un peu sur son accent, je ne lui ai pas fait payer son Monaco. Alors, c'est tout pour cet épisode de Scenes from the Coffee Break Café. We hope that you've enjoyed it. If you'd like to get more out of your Scenes experience and get access to all of the notes and all of the bonus materials that we have available, then head to coffeebreaklanguages.com/scenes. And don't forget that we also share more French tips and tricks and help you build your language skill even more every week in our free newsletter. So to get access to this, you just go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Très bien. Bon, merci beaucoup, Hélène. Merci Marc. I am looking forward to our next episode. Hopefully we'll meet some more people who visit the cafe. But for now, à la prochaine. À la prochaine. You have been listening to a Coffee Break Languages production for the Radiolingua Network. Copyright 2025 Radiolingua Limited. Recording copyright 2025 Radiolingua Limited. All rights reserved.